আমাদের লাইফে যেমন ভালো সময়গুলো থেকে থাকে ঠিক তেমনই কিন্তু আমাদের লাইফে অনেক সময় অনেক ধরনের খারাপ সিচুয়েশন খারাপ সময়ও এসে পড়ে অর্থাৎ আমাদের লাইফেও কিন্তু ভালো মন্দ দুটো দিকই রয়েছে that means sometimes you may go to the good situation the well situation and sometimes you may go to the worst situation from your place. So today I will teach you a great phrase that will help you to describe about this situation. So আমরা যখন কোনো একটা ভালো সময়ের উপর থাকি যেমন like you have got an A+ in your examination, you have got a new car, you have got a new mobile phone, that means the ups of your life, and sometimes আমাদের কিন্তু এরকম সময় এসে থাকে যখন কিনা আমরা like fail in the examination and we lost many money, lost something like this. So that situation is not situable for us and that's called the bad situation of our life. So আমাদের লাইফে কিন্তু দুটা সিচুয়েশন আমরা দেখতে পারি, যেটি হচ্ছে ভালো সিচুয়েশন আর এটা হচ্ছে যেটা আমরা দেখি সেটা হচ্ছে খারাপ সিচুয়েশন, অর্থাৎ আমরা আমাদের লাইফে দুইটা সিচুয়েশনকে আমরা পরিলক্ষিত করতে পারি. So it means that you have got the ups and downs of your life. So the phrase that I'm going to teach you today, that is ups and downs. Ups and downs. Ups and downs. That means the rises and the falls of your life. The rises of your life called the up situation of your life, and the falls of your life is called the down situation of your life. So both are called ups and downs of your life. It's a great idiom and it's a great phrase to talk about the situation that you are going to face in today. And for example, there are ups and downs in our life. There are ups and downs in our life. আমাদের সবার লাইফে কিন্তু উত্থান পতন দুটোই থেকে থাকে. সো এখানে কিন্তু আমরা আমাদের লাইফের উত্থান পতনটাকে বোঝানোর জন্য বলতে পারি ups and downs of our life. Ups and downs. Ups and downs. So আমরা কিন্তু এই ফ্রেজটাকে ইউজ করে খুব সহজেই আমাদের লাইফের কোনটা ভালো সময় কোনটা খারাপ সময়টাকে আমরা ডিসক্রাইব করে দিতে পারি. That means the good situation of your life, the bad situation of your life, the rises of your life, the falls of your life. We can describe it with this great pattern, this great idiom in the next time. So thank you so much guys for enjoying this short presentation. I hope you loved this video, and if you want to get my more live presentation and video presentations, you can also follow and like my Facebook page, Bijoya English Presentation, given in the description and comment section also, and as well as you can subscribe this YouTube channel bijoya.net. So see you in the next. Till then, bye bye.